നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ തീരദേശ സേനയുടെ അഭിമാന നൗകയായ സമർ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു. തീരദേശ സേനയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശ നിർമ്മിത അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഫ്ഷോർ പട്രോൾ വെസലാണ് സമർ. തീരദേശ സേനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കിയാണ് സമർ വിടവാങ്ങുന്നത്. യുദ്ധം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സമർ സേവനത്തിൻ്റെ പാതകളിലെല്ലാം അത്രമേൽ തീവ്രമായി തന്നെയാണ് സാഗര നടത്തിയിരുന്നത്. 27 വർഷം നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷം I.C.G.S സേനയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: ബിഗ് സല്യൂട്ട് സമർ. കടലിൽ പൊലിയുമായിരുന്ന 373 മനുഷ്യ ജീവനുകളാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി സമർ ജീവന്റെ തീരത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. നിരവധി അപകട സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലീറ്റ് റിവ്യൂവിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലീറ്റ് റിവ്യൂവിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സമർ ഒട്ടേറെ ദൗത്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനമായി കണ്ടത് രക്ഷിച്ചെടുത്ത ഈ മനുഷ്യ ജീവനുകൾ തന്നെയാണ്. തീരദേശ സേനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കിയാണ് സമർ വിടവാങ്ങിയത്. യുദ്ധം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സമർ സേവനത്തിൻ്റെ പാതകളിലെല്ലാം അത്രമേൽ തീവ്രമായി തന്നെയാണ് സാഗര സഞ്ചാരം നടത്തിയിരുന്നത്. 27 വർഷം നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷം ഇടമുറിയാതെ പെയ്ത മഴയെ സാക്ഷിയാക്കി ഔദ്യോഗിക പതാകയും കമ്മീഷനിങ് പെന്നന്റും അഴിച്ചുവെച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിടവാങ്ങി. 1996 ഗോവ കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച സമർ 27 വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹ്യമായ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് വിരമിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ജെട്ടിയിലാണ് ഡീകമ്മീഷനിങ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമേകിയ ഒട്ടേറെ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ഭാഗമായ ശേഷമാണ് സമർ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ S. പരമേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി. മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ പ്രഭാകരൻ പലേരി വിശിഷ്ടാതിഥിയായി. And the present DG/I.C.G. and DDG Coast Guard Selection Board were part of our commissioning crew. 22 training officers were also born on board when I.C.G.S Samar was commissioned. To put the timeline in perspective, that was the year the first free email service, Hotmail, was launched. The first version of Java programming language was released. Fox News was started by Rupert Murdoch. The first cloned mammal, Dolly the sheep, was born. Madras was officially renamed to Chennai, and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, that is CTBT, was signed. And I myself had just got promoted to the rank of Deputy Commandant and was doing my first appointment on Coast Guard ship Varuna post specialization. In a world where the average ship is considered old, at 10 to 15 years of service, I.C.G.S Samar has lived more than 2 lifetimes. In the 27 plus years of her commission, 19 commanding officers have been at her helm, including the present incumbent. 12 of them have attained flag rank or helmed the region, which is a testimony in itself. For them, more than the other officers and men who have served on board over the years, today must be filled with deep nostalgia. Fond, deeply personal memories must be rushing back because a captain and his ship have a very special bond. I am happy to note that many of the ship's old men, including the first commanding officer of this venerable ship, Dr. Prabhakaran Paleri, ex-Director General Indian Coast Guard, are here with us today. After a protracted pre-commissioning stint at Goa, the ship spent her youth at Mumbai and was rebased on the 21st of April 2009 at Cochin. Throughout her itinerant existence, she has been an integral part of Coast Guard operations. Indeed, it is the exploits of the 4 ships of her class in our vast area of responsibility that not only brought laurels to the service, but deepened the faith reposed by the nation on the Indian Coast Guard. The service owes a debt of gratitude to these ships
which were not only ambassadors of the nation in faraway shores, but also the harbingers of subsequent growth of the service into the formidable force of today. The nation is going through a very crucial period of economic development and accretion. To sustain this growth and momentum, it is imperative to secure our energy and sea trade routes. Increasing industrialization and infrastructure development along the coast as part of the Sagarmala project also necessitates greater vigil and preparedness on part of the Indian Coast Guard. Accordingly, our capacity building projects are in full swing. Therefore, it becomes incumbent upon the service to pay off older ships and acquire state-of-the-art assets to tackle the growing maritime challenges. Though I am sanguine that this grand old lady has a few more years of life left in her, but the shortages mandate that our human resources be diverted to meet the requirements of newer ships which are being built. Though I.C.G.S. Samar will be paid off from service today, her legacy will continue. She has carved a niche for herself in the Indian Coast Guard annals. The crew of future Samar already have a guiding light, a history and tradition to live up to. I am sure the exploits of this great lady will enthuse them to achieve greater heights. On this occasion of paying off, I must not forget to acknowledge the crew, both past and present, who have served on board I.C.G.S. Samar over the years with pride and fortitude. They have been the flag bearers of her service traditions, epitomes of tenacity and professionalism, who have maintained the operational efficiency of the ship and ensured that she has remained ship-shape till her very end. It is equally an ode to them as well, to the sturdy workhorse and the testimony of our never-say-die spirit that I.C.G.S. Samar has continued to serve with distinction till our last. This farewell is a time for reflection, introspection, and for moving on with the valuable lessons learned from operating a ship successfully for such a considerable period of time. But above all, it's a time for sweet nostalgia, fond reminiscence that will bring a smile to everyone's lips for years to come. The memories of this fine ship shall never fade away, and she will always live on in the hearts of the Coast Guard fraternity. Today, as this noble ship time comes to an end, we thank her and all those who sailed with her from the bottom of our hearts. I wish all of you all the very best. Thank you. Jai Hind and Vayam Rakshaman. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30 ഗാർഡ് പരേഡോടെ ഡീകമ്മീഷനിങ് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി. കനത്ത മഴയിൽ അസ്തമയ സൂര്യൻ മറഞ്ഞെങ്കിലും സൂര്യാസ്തമയ സമയമായ കൃത്യം 6:01 തന്നെ കപ്പലിലെ ദേശീയ പതാക, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പതാക, കമ്മീഷനിങ് പെന്നന്റ് എന്നിവ സൈനികാചാരപ്രകാരം അഴിച്ചുമാറ്റി. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പതാക കപ്പലിലെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ DIG R രമേശിന് കൈമാറിയതോടെ ചടങ്ങുകൾ സമാപിച്ചു.
1996 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി PV നരസിംഹറാവു കമ്മീഷൻ ചെയ്ത സമർ 2009 മുതൽ കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, കള്ളക്കടത്ത് തടയൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് സമർ ഉപയോഗിച്ചത്. 28 സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ പിടികൂടിയ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സമർ ദേശത്തും വിദേശത്തും ഒട്ടേറെ കടൽ ദൗത്യങ്ങളിലും പങ്കാളിയായിരുന്നു. കടലിൽ പൊലിയുമായിരുന്ന 373 മനുഷ്യജീവനുകളാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി സമർ ജീവന്റെ തീരത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. നിരവധി അപകട സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലീറ്റ് റിവ്യൂവിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലീറ്റ് റിവ്യൂവിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സമർ ഒട്ടേറെ ദൗത്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനമായി കാണുന്നത് രക്ഷിച്ചെടുത്ത ഈ മനുഷ്യജീവനുകൾ തന്നെയാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അജയകൃഷ്ണനൊപ്പം R. പീയൂഷ്, മറുനാടൻ TV.